Okay. So, మన last session లో we have seen how to host a static web page in our S3 bucket. Something what we did just సో మనం ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసామండి. S3 బకెట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాము. దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఐ స్టోర్డ్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్. ఓకే. S3 బకెట్‌లో ఫైల్స్ అనడం కన్నా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మోర్ మీనింగ్‌ఫుల్ అనమాట. ఎందుకనంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఐ మీన్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆహ్, data in terms of objects. Okay. So it contains data plus metadata. Unlike a file has, we can store some raw data in a file, something like that, right? Whereas here we can store objects. Objects are some organized data that we have. So ఇక్కడ మనకి ఈ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే we have something called index.html అని ఉంది. So if you go to this, I enable already the static hosting for this application, sorry, for this bucket. సో అది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలంతా మనం లాస్ట్ టైం చూసాం ద లాస్ట్ వీడియో. సో జస్ట్ ఐమ్ ఓపెనింగ్. సో వీఆర్ లోడింగ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, విత్ దిస్ the URL. This is the format of the URL. First we have the bucket name. After that we have something called S3, uh, the resource name. Okay, and website. Actually, either you can give this one. Sometimes it will work like this. S3 dot S3 dot US East one. This is the actual format, but sometimes it is adding, the website S3 hyphen website hyphen US East. This is the region name. So one thing I just want to mention, అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం వాడే ఈ వెబ్ కన్సోల్ ఏదైతే ఉందో యూనో అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మనకి చూస్తే రీజియన్ చూపించదండి ఓన్లీ ఫర్ S3. ఓకే, S3 ఒకటి, IAM ఒకటి. సో ఈ వెబ్ కన్సోల్ అనేది నాట్ రీజియన్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ S3 అండ్ IAM. ఓకే, సో ఇది క్లిక్ చేసి చూస్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద రీజియన్స్ అన్ని డిజేబుల్ అయి ఉంటాయి. బట్ మీరు క్రియేట్ చేసే బకెట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ రీజియన్ స్పెసిఫిక్. అది అడుగుతుంది ఏ రీజియన్లో క్రియేట్ చేయను. సో ఆ రీజియన్లో క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ రిప్లికేట్ సేమ్ డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ availability zones. Okay, so remember, bucket are region specific, whereas the web console for this S3 is not region specific. Let us add this point. So in S3, buckets are region constraint. Okay, so this has to be remember, like sometimes you may get confused when looking at, అంటే మనం ఇట్లా చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది గ్లోబల్ కనపడుతూ ఉంటుంది. అంటే we thought like the S3 bucket was created in all the regions. Okay, but that is not the case. So each bucket has region specific, where the web console is showing it as a global. Okay, so also, we have seen something called permissions, how to give permissions to access a particular file in the S3 bucket as public. For example, a video file undanukondi. So you can make public using ACL. So I just want to repeat the things here more clearly. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే అమెజాన్ ఆఫర్స్ సెక్యూరిటీ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఓకే, సో మనకేంటంటే
it provides some policies, a policy option that can be used to provide access to S3 buckets, okay, or buckets in the S3 service. So what I'm trying to say, we have S3 policy options. This comes under the security. How we are allowing the buckets and in object inside the buckets accessing outside of the um, you know accessing publicly or not. Okay, so అంటే మనం కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్కి ఈ ఈ S3 బకెట్ ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఉండాలి, ఈ పర్టికులర్ యూజర్కి రీడ్ రైట్ ఆప్షన్స్ ఉండాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మెన్షన్ హియర్. ఇక్కడ మనకి it is categorized into broadly two types. Okay, so how we are achieving the security? Okay, there are two mechanisms. First one is resource based policy, resource based policies, and second one is user policies. Okay, resource based policy means ఇక్కడ మనం ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్కి ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనేది వీఆర్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షనింగ్. అక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట ఎవరు ఏ ఆపరేషన్ చేస్తారనేసి. ఓకే, యూజర్ పాలసీస్ ఏం చెప్తామంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి ఏ రిసోర్స్ యాక్సెస్ అవుతాయో లేదో చెప్తాం అనమాట. ఓకే, సో యూజర్ పాలసీస్ వచ్చేసరికి ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి మనం అటాచ్ చేస్తాం కాబట్టి దెర్ ఈస్ అ సెపరేట్ సర్వీస్ కాల్డ్ IAM. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ IAM, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది IAM సర్వీస్ మెన్షన్. ఇది ఒక సెపరేట్ సర్వీస్ అంటే AWSలో. దీని ద్వారా మనం కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ యూజర్స్కి డిఫరెంట్ యాక్సెస్ లెవెల్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దాని గురించి మనం సెపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం. దట్ ఈస్ అ సెపరేట్ సర్వీస్. ఆఫ్టర్ దిస్ S3 మనం విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద IAM సర్వీస్. వై? బికాస్ IAM సర్వీస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ సర్వీస్. సో దాని ద్వారానే మనం ఏ పర్టికులర్ రిసోర్స్కి ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వగలం, మనం కోడ్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేయగలం లేదా, ఇవన్నీ కూడా వీ కెన్ డెవలప్ త్రూ దిస్. I mean, we can configure some policies for a particular users and particular resources as well. Okay, I'm sorry, not for particular resources. This is for particular user. Okay. Access policies that you can attach users. Okay, so this is for users only. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్ అనమాట. మనం లాస్ట్ సెషన్లో చూసినంత కూడా we managed the access levels using resource based policies only. So these are access policies resources. Okay, in this case in S3 we have the resources bucket and objects. Objects అంటే ఇంటర్నల్ గా మనం ఏవైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో ఆ బకెట్ లో ఆల్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఫైల్స్ కానీ వాట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ దట్ వీఆర్ స్టోరింగ్. ఓకే, సో దీంట్లో అగైన్ రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్ లో టూ టైప్స్ అండి. ఓకే, వన్ ఈస్ ACL and second one is bucket policies. Bucket policies. ఒకటి ACL, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది. బట్ ఇది లెగసీ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ అంటే బకెట్ పాలసీస్, ఈ పాలసీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ రాకముందు
యూనో ఏసీఎల్స్ అని ఉండేది అనమాట. ఇది ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లెవెల్స్. ఎక్స్ఎంఎల్ నోటేషన్ ద్వారా యాక్సెస్ లెవెల్స్ స్పెసిఫై చేసేవారు. బట్ నవ్ ఏ డేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు ఎనేబుల్ ద ఏసీఎల్. ఏసీఎల్ని ఎనేబుల్ చేయమని ఎక్కడ రికమెండ్ చేసి ఉంటుందండి. అంటే మన అమెజాన్ సారీ S3 సర్వీసెస్ అట్లని. బట్ రూట్ యూజర్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే అమెజాన్ వాడు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ వాడు ఏం చేస్తారంటే యూజింగ్ ఏసీఎల్ ఓన్లీ దే ప్రొవైడ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్, సారీ ఆల్ ద యాక్సెస్ లెవెల్స్. అంటే రూట్ యూజర్ అంటే హూ ఎవర్ క్రియేటింగ్ ద అకౌంట్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే అన్ని రిసోర్స్లో యాక్సెస్ ఉండాలన్నమాట బేస్డ్ ఆన్ ద పర్చేజ్ లెవెల్స్ వాట్ దే మేడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటారు వీటిని. యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. బట్ మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూజ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ a legacy one. Okay, it's a legacy policies. Okay, now we concentrate on the bucket policies. There is one more thing, for this, that is query string authentication. Okay, so query string authentication, just to give the some temporary access. Okay, only ఆ టైంలో మనం ఒక క్వెరీ చేస్తున్నాం అనుకోండి, జనరల్గా మన కోడ్ ద్వారా మనం ఏదైనా క్వెరీ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ వీ గివ్ సమ్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ క్వెరీ స్ట్రింగ్ ఆథెంటికేషన్. ఓకే, టు గ్రాంట్ okay. Now for this bucket policy, right? So generally in the bucket policy, what we do, we have something, we have to write it in a JSON format. Okay, ఇలా JSON format లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. I will show this one. Yesterday we discussed about the same in the last session. There is the bucket policy where we can define all our permissions here. Now you can see ఇది సింపుల్ JSON ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఈ JSON ఆబ్జెక్ట్ లో there are two things. The high level, ఈ ఫస్ట్ హైరార్కీలో చూస్తే two things. One is version, second one is statement. Okay, you can write multiple statements inside of it. ఇది ఒక array అనమాట. Okay, and you can see some statement ID. You can give whatever ID you want, but the format should be like this. All caps lock should be enabled for the first letters. Okay, there are four things. Forget about this principle. There are, first of all, man ఏ రిసోర్స్ చూసినా సరే three things you need to identify. One is effect, action and resource. Okay, so ఈ త్రీ థింగ్స్ ఏంటంటే వాట్ ఎఫెక్ట్ అ పర్టికులర్ రిసోర్స్, ఐ మీన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కానీ ఇక్కడ యూజర్నే కాదు, కోడ్ కూడా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? కోడ్ కూడా S3ని యాక్సెస్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న డేటాను వేరే దాని అంటే ఒక బకెట్లో ఉన్న డేటా ఇంకో బకెట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ, సో అట్లా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఎదర్ యూజర్ ఆర్ సమ్ కోడ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ you want to allow it or not? Okay, for example, read it or get S3 bucket data అని ఉందనుకోండి, allow అని చెప్తే it will allow, otherwise it won't. So the action is, you can see the action I mentioned S3 colon get object. సో ఈ ఫార్మాట్ సింటాక్స్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. యూనో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో జస్ట్
take the JSON object and copy or modify the things and just paste it in the bucket policies, whatever you want. But it is better to understand what are all the fields that are there in this JSON object. Okay. సో ఎఫెక్ట్ ఒకటి, యాక్షన్ ఒకటి. యాక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ దట్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ఎస్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్ మీద మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. పుట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం, గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం, లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ లిస్ట్ బకెట్ అంటాం. ఓకే, సో లిస్ట్ బకెట్ అంటే ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ఆల్ ద యూనో బకెట్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడతాం ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏ బకెట్ మీద చేస్తున్న ఆపరేషన్ అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిసోర్స్. మీరు ఆ బకెట్ రిసోర్స్ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ దిస్ ఇస్ ఎ బకెట్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద బకెట్ నేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్ నౌ. You see every resource in Amazon is identified by using ARN. Okay, every resource has something called ARN. Okay, Amazon resource name. So this will be in this format: ARN colon AWS colon S3 triple colon the bucket name in this case. So just copy this. It is in the resource. Just copy the ARN. Okay, instead of bucket name and all, you have to give the ARN. /star ante it will, this policy or this action is applying to all the objects in the బకెట్లో ఏ ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా దట్ పాలసీ ఈజ్ అప్లికబుల్. ఓకే, సో వన్స్ మీరు ఈ పర్టికులర్ పాలసీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గో టు పర్మిషన్, యూ కెన్ డిఫైన్ హియర్. నేను ఇక్కడ ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే జస్ట్ వీ వాంట్ టు అలౌ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్. ఓకే, మన స్టాటిక్ వెబ్ హోస్టింగ్ అని కాదు, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈస్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ బకెట్ టు బి పబ్లిక్లీ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఈ బకెట్లో ఉన్న ఫైల్ని నేను పబ్లిక్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, there are different ways. Okay, ఇది క్లిక్ చేసి if I open this, okay, this is opening. Okay, so but ఇది ఏంటంటే ఇది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని టోకెన్స్ కనపడుతూ ఉంటుంది, XAMI సెక్యూరిటీ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇది ఈ సర్వీస్ ఎవరు అంటే ఇది ఎలా యాక్సెస్ అవుతుందంటే నేను రూట్ యూజర్ కదా, ఐఎమ్ ద రూట్ యూజర్. ఓకే, సో యూజింగ్ IAM service, okay, it is making me this object to be opened using this IAMS token. Okay, IAMS tokens use చేసి I'm able to access this particular resource, but it is for only for me, the root user. Okay, బట్ ఆల్రెడీ నేను ఈ బకెట్కి కొన్ని పాలసీ సెట్ చేశాను కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ త్రూ URL as well. Okay, there is something called OPS3 URL. Let us see, this is the second. Yeah, this is a static bucket URL, but I want the actual. This is the S3 video static. Why it is coming this way? Yeah. Now you can see this is not public. I mean, this is not hosted service. I mean, the hosted file. నేను హోస్ట్ చేసింది అంటే వీడియో కాకుండా మిగతా ఫైల్స్ని హోస్ట్ చేశానండి. ఓకే, దట్ ఈస్ index.html. అదొక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ అంటే టు యాక్సెస్ ద పేజ్ పబ్లిక్లీ. ఓకే, బట్ నేను ఇందులో ఉన్న అన్ని బకెట్ సర్వీసెస్ కూడా బకెట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఏ పబ్లిక్ యాక్సెస్. దీన్ని నేను హోస్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా, బట్ ద ఎంటైర్ బకెట్ ఇస్ ఇన్ స్టాటిక్ హోస్టింగ్, రైట్?
so that you can directly access all those things. So static web hosting lo what we did, we have given something called index.html and we just save the content. Okay. So that's about the permissions, how to define the permissions and all. Okay. So the next one is um, S3, what we can call. I'm sorry, I'm thinking. Okay. S3 bucket types. We can also bucket types. There are different types of buckets that are available in S3. Okay. So let's do it like this. Okay. So what are all those will be? First one is S3 standard bucket. Okay. Second one is almost we have అంటే మనం different use case ప్రకారం మనకి different types of S3 buckets that are available. Okay. So S3 is direct. Okay. S3 standard IA, S3 standard IA. IA means infrequent access. Infrequent access. Similarly, we have something called S3 one zone IA, and remaining all are S3 glaciers. Okay. అంటే మనం different యూజ్ కేస్ ప్రకారం ఇవన్నీ మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయంట. We will discuss some of the use cases, okay, where we can use these things. S3 Glacier instant retrieval. Okay. 3 Glacier flexible deep archive. So మనం I think in the last session we discussed about where we can use the S3 buckets. See, there are different use cases that we have mentioned. ఇక్కడ మనం యూస్ కేసెస్ మెన్షన్ చేసుకున్నామండి. వన్ ఈజ్ వెబ్సైట్స్ హోస్టింగ్ కోసం S3 వాడుకోవచ్చు. ఓకే. మొబైల్ యాప్స్ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి, బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ కోసం మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ గురించి. హౌ వీ కెన్ అచీవ్ అనేది. ఓకే. ఆర్కైవింగ్, లార్జ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్కైవ్ చేసుకుంటుంటాం. చూడండి, అంటే మనం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్‌గా యాక్సెస్ చేయకపోతే ఆ డేటాని మనం ఆర్కైవ్ చేస్తూ ఉంటాం. In that case, we can go for archiving. Next, big data analytics, enterprise app, IoT devices. All these are different use cases. Okay. So based on the amount of data that we are storing, అంటే ఎంత డేటా స్టోర్ చేస్తున్నామో అట్లాగే ఎంత టైం వరకు మన డేటా ఆ పర్టికులర్ బకెట్లో ఉండాలి. ఓకే. సంథింగ్ లైక్ దట్. సో అది అలాంటి అవి బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ కేటగిరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో S3 స్టాండర్డ్ అంటే దట్ ఈస్ రెగ్యులర్ స్టాండర్డ్ బకెట్. జనరల్‌గా మనం వాడేది జనరల్ పర్పస్ బకెట్ అని చెప్తాం దీన్ని. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జనరల్ పర్పస్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ యాక్సెస్డ్. ఓకే. సో ఫ్రీక్వెంట్‌గా యాక్సెస్ చేస్తుంటాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ స్టాండర్డ్ వన్ దట్ వి యూజ్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ the amount of data that we are getting, right? It can be like in terms of థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎక్కువసేపు మనం డేటాని S3 బకెట్లో పెడితే ఇట్ విల్ ఛార్జ్ అనమాట. ఓకే.
అది మనకి వాట్ వి కాల్ కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, కాస్ట్ ఈస్ కంపేర్ టు it has low latency, high throughput. Okay. సో ఎంత అమౌంట్ కావాలి, ఎంత డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ లో లేటెన్సీ. లో లేటెన్సీ అంటే క్విక్గా యాక్సెస్, అంటే స్పీడ్గా మనకి డేటా అనేది వచ్చేస్తున్నాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్. ఐ కెన్ సే వీ కెన్ రిట్రీవ్ ద డేటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ S3 ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ S3లో ఉన్న డేటాని మనం కొన్ని రోజులకి ఆర్కైవ్ చేయాలనుకున్నాం. ఓకే, అంటే వేరే బ్యాకప్ తీసుకుంటూ మనం వేరే దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటా జరగాలి అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్. ఐ మీన్ ఆటోమేటిక్గా S3 స్టాండర్డ్లో ఉన్న డేటాని వేరే దాంట్లోకి పుష్ చేయాలనుకుంటే వీ యూజ్ దిస్ ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్, వేర్ కొంత టైం వరకు స్టాండర్డ్ కింద మెయింటైన్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీస్, okay, and the data will be stored in some intelligent tiring bucket. This is the one. So ఇది ఆటోమేటిక్గా జరగాలి అనుకుంటే వీ కెన్ అప్లై దిస్ వన్. సో డేటా ప్యాటర్న్ ఆర్ యునో యాక్సెస్ ప్యాటర్న్ ఆర్ కంటిన్యూస్ చేంజింగ్ డేటా ఆర్ చేంజింగ్ యాక్సెస్ ప్యాటర్న్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బకెట్ని 30 డేస్ వరకు వాడలేదు. ఓకే, 30 డేస్ తర్వాత నేను వాడాను అనుకోండి. సో దట్ పర్టికులర్ బకెట్, సారీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను 30 డేస్ వరకు నేను ఓపెన్ చేసి చూడలేదు. మళ్ళీ 30 డేస్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూశాను అనుకోండి, దట్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ ఏ, అంటే 30 డేస్ వరకు మనం వాడలేదు కాబట్టి అది ఆర్కైవ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్కైవ్ అంటే S3 ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. బట్ నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ యూఆర్ఎల్ పెట్టి యూస్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు స్టాండర్డ్ వెర్షన్. S3 స్టాండర్డ్కి వచ్చేస్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఆర్ ద వాట్ ఎవర్ ద చేంజింగ్ ద యాక్సెస్ ప్యాటర్న్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, అంటే మనం ఈ రోజు యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదా 30 డేస్ తర్వాత యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ ద S3 ఫైల్స్ in either in standard or in intelligent. Okay, in intelligent tiring. So it is also very low latency, I can say milliseconds latency and high throughput. Okay, ఇది ఆర్కైవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి I don't want to mention the high throughput here. And next one is infrequent access. మనం ఇదంతా కూడా కాస్ట్ సేవింగ్ బేసిస్ మీద మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇక్కడ ఉంటే మనకు ఛార్జ్ ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది. జనరల్గా వీ డోంట్ కీప్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ S3 బకెట్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, అంటే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ సమ్ డేటా అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెసిబుల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ కానీ లేకపోతే యూనో ఆర్కైవింగ్ డేటా, బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ఆప్షన్స్ మనం ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీస్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో infrequent access కూడా similar, like less frequent access and data is long lived. ఓకే, ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేయాలి, 1 year 2 years అట్లా, లేదా 6 months అట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ ఆర్ నాట్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, యాక్సెస్ చేయట్లేదు ఫ్రీక్వెంట్గా అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దీస్ S3 స్టాండర్డ్ ఆర్ S3 1 zone IA. ఓకే, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో millisecond. ఇది కూడా సిమిలర్ టు యూనో this is also similar to S3 standard IA,
But the thing is, it is going to stored in only one availability zone. Okay, stores one availability zone only. ఓకే. సో, ఒక అవైలబిలిటీ జోన్‌లోనే మాత్రం పెడితే మనకేంటంటే ఆహ్, మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డేటా గనుక మిస్ అయిపోయిందనుకోండి. అండ్ మిస్ అయితే ఇంక మిస్ అయినట్టనమాట. కాతే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ కాస్ట్. ఓకే. వై? బికాస్ వి ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో, జనరల్‌గా ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్‌గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. లేతే ఈ డేటా వల్ల మనకంత యూజ్ లేదనుకుంటే గనక యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ వన్ జోన్. జస్ట్ సేఫ్టీ పర్పస్ మనం పెడుతున్నాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ లాస్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. ఓకే. వన్ జోన్ అని ఎందుకని మెన్షన్ చేశానంటే అగైన్ ద కాస్ట్ యూనో మన కాస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో వన్ జోన్ వల్ల మన కాస్ట్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ S3 ఇన్స్టెంట్ రిట్రీవల్ is also something similar to infrequent access only, and almost for example long lived data ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకోవాలనుకుంటే కనుక we can go for this one. Okay. And it is very cheap స్టోరేజ్. గ్లేషియర్స్ అన్నీ కూడా చీప్ స్టోరేజ్‌లోకి వస్తాయన్నమాట. ఓకే. లో కాస్ట్ అని చెప్పను. ఇట్స్ చీప్ స్టోరేజ్. బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. ఓకే. బట్ ఇక్కడేంటంటే మనం ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసినా అంటే ఎక్కువ తక్కువ సార్లు యాక్సెస్ చేయాలి. బట్ మనం ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ అండ్ ద డేటా విల్ కమ్స్ అప్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. మిల్లీ సెకండ్స్‌లో మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకొని చూడొచ్చు ఒక ఫైల్‌ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హ్యూజ్ డేటా ఉంది. లేతే మనం ఒక 2 ఇయర్స్ ఫోటో డేటా అంతా కూడా మనం అప్‌లోడ్ చేసామనుకోండి. అదంతా మనం రెగ్యులర్‌గా చూస్తా ఉండం గదా! ఎప్పుడో 6 మంత్స్‌కోసారి ఆర్ యూ నో 1 ఇయర్‌కోసారి అట్లా ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటాం. సో, ఇన్ దట్ కేస్ వి కెన్ గో ఫర్ దిస్ గ్లేసియర్ ఇన్‌స్టంట్ రిట్రీవల్. ఓకే. Next, S3 Glacier Flexible Retrieval. This is also similar to the above. Okay, మనం ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ గ్లేషియర్ సర్వీస్ గ్లేషియర్ ఐ కెన్ మెన్షన్. ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వీ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా వితిన్ మినిట్స్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెంట్ యాక్సెస్ కదా! మనం ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకున్నా సరే వీ కెన్ ఈజిలీ రిట్రీవ్ ఇట్. బట్ అది ఫ్రీక్వెంట్‌గా కాకుండా ఇన్‌ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ అయితేనే స్టోర్ చేసుకుంటే బెటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ మీరు గ్లేషియర్‌లో స్టోర్ చేసి ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ సెకండ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారనుకోండి. దెన్ ఇట్ వోంట్ బి నో లాంగర్ యాస్ ఎ చీప్. ఓకే. ఇట్ విల్ చార్జ్ ఎ లాట్. బట్ అట్లా కాకుండా మనం ఎప్పుడో 6 మంత్స్‌కోసారి, 1 ఇయర్‌కోసారి చూస్తాము. ఇన్‌స్టంట్‌గా ఆ ఫోటో చూడాలి అనుకుంటే గనక దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. ఓకే. బట్ దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ సమ్‌టైమ్స్ మన డేటా అనేది మనం ఫాస్ట్‌గా చూడకపోయినా సరే వి వాంట్ సమ్ డేటా. ఓకే. ఇన్ సచ్ కేస్ వితిన్ మినిట్స్‌లో ఆ డేటా వస్తే చాలు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ యాస్ ద అబోవ్ డీప్ ఆర్కైవింగ్. సేమ్ యాస్ అబోవ్. ఇది డీప్ ఆర్కైవింగ్ అన్నమాట. అంటే ఇఫ్ యూ స్టోర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ లైక్ 5 ఇయర్స్, 6 ఇయర్స్ అంటే కొన్ని ఆడిటింగ్ పర్పస్‌కి అట్లాగా మనకు డేటా అనేది కీప్ ఆన్ స్టోర్ చేయాలంటే సెక్యూర్‌గా ఉండాలి. అండ్ ఓకే. ఆడిటింగ్ రేపు జరుగుతుందని గాని ఈరోజు మనం మొత్తం డేటా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్‌మోస్ట్ అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు డౌన్‌లోడ్. ఓకే. డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ పడుతుందన్నమాట. ఓకే. అండ్ ఆల్సో S3 గ్లేషియర్స్‌కి ఏంటంటే కొన్ని ఫ్రీ ఫ్రీ అవర్స్ ఇస్తాడన్నమాట. S3 గ్లేషియర్స్‌కి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వన్స్ ఇన్ 6 మంత్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అనుకోండి. లేతే ఇయర్‌లో 2 టైమ్స్ అట్లా యాక్సెస్ చేస్తే మనకి ఒక ఇన్ బిట్వీన్ 5-12 అవర్స్ మనకి
ఫ్రీ బల్క్ రీడ్ ఆప్షన్ ఇస్తుంటాడు అనమాట. దానివల్ల మనకి ఛార్జ్ ఏం పడదు. ఎందుకంటే వీ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దిస్ ఇస్ చీప్ స్టోరేజ్. అట్లా కాకుండా మనం రెగ్యులర్‌గా యాక్సెస్ చేస్తే ఆ ఫైట్ అది వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ దోస్ ఫ్రీ బల్క్ ఆఫర్స్, రైట్? 5 అవర్స్ గాని, లేకపోతే 12 అవర్స్ గాని ఇస్తుంటాడు. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ డైలీ అండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ ఆర్ వ్యూయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దెన్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ ఎ లాట్. Okay. So these are the different types of S3 buckets that we have. Just based on the use case that we can go for this one. Okay. Mhm. And as I mentioned, right, something backup and restore. Okay. ఈ బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ కి we have something called a technique in S3, what we can call version. Okay. S3 versioning, S3 bucket versioning అని చెప్తాను అనమాట. సో జనరల్‌గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యూనో మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఒకే ఆబ్జెక్ట్‌ని డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ కింద రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, ఈరోజు సమ్ ఎక్స్ డేటా ఉందనుకుంటా S3 బకెట్‌లో. ఓకే. ఆహ్, టుమారో యూ హావ్ యాడెడ్ సమ్ మోర్ డేటా. బట్ ఆ డేటాలో యూ నో ఆహ్, సమ్ ఎక్స్‌ట్రా ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట అనుకుందాం. ఓకే. బట్ సంథింగ్ కాస్ట్, సమ్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాపెన్ అండ్ యూ లాస్ట్ ద డేటా. ఓకే. బట్ మీరు ప్రీవియస్‌గా ఆల్రెడీ నిన్న స్టోర్ చేసిన దానికి నేను రీస్టోర్ అవ్వాలి అనుకుంటే గనక, ఓకే. రీస్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే గనక దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ వెర్షనింగ్ మెకానిజం. ఓకే. సో, వెర్షనింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం చూడండి విండోస్‌లో రీస్టోర్ పాయింట్స్ అంటాం కదా! సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆర్ బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి కూడా మనకి ఈ వెర్షనింగ్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. బ్యాకప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్నటి వరకు ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటా అంతా కూడా బ్యాకప్ తీసుకొని నేను S3 గ్లేషియర్‌లో పెట్టుకుంటాను. సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ డూ. ఓకే. కీపింగ్ మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ బకెట్. Bucket data. So this is enabled, data, same bucket. Data మీద మనం it is enabled for the data that also other object that we are using inside a S3. Okay. And we have three types of states of this versioning. One is unversioned, default only, and second one is versioning enabled. Okay. And third one is versioning suspended. ఓకే. వెర్షనింగ్ ఎనేబుల్ అయితే మనం చేయగలుగుతాం గానీ, డిజేబుల్ ఆప్షన్ ఉండదండి తర్వాత. బట్ వీ కెన్ సస్పెండ్ ఇట్. ఓకే. వీ కెన్ ఎనేబుల్ ద వెర్షనింగ్, బట్ యూ కెనాట్ డిజేబుల్ ఇట్. But you can suspend the versioning for the new objects that you are creating. Okay, that is one important point. And one more thing is, uh, you know, the combination of bucket, the in ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కీ అండ్ వెర్షనింగ్ ఐడి, ఓకే, యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వెర్షనింగ్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఐ కెన్ లిస్ట్ అవుట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ bucket name, object key, plus version ID that we are enabling, okay, is a unique identification. One more thing, once you enabled versioning,
cannot disable it. But you can suspend it. But you can suspend it for new objects. Okay, something like that we can use. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అంటే యాక్సిడెంట్గా మనం ఈ వెర్షనింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏదైనా యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ అయిపోయిన డేటా, ఓకే, లేదా ఏదో ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి ఆ డేటా అప్లోడ్ అవ్వకపోవడం S3లోకి, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఏదైనా ఓవర్ రైట్ చేసాడు ఉన్న డేటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ గాట్ లాంగ్ అవుట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఈ S3 బకెట్లో ఈ ఫైల్ ఉందనుకోండి, నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేసేసరికి ఈ ఫైల్ కాస్త ఓవర్రైట్ అయిపోయింది న్యూ డేటాతో. బట్ ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద ఓల్డ్ ఫైల్ డేటా. In that case, I can enable the versioning and I can point out the previous one. Okay, this is very helpful to recover the objects from what we call accidental deletion or override. Okay. To recover objects accidental deletion or override. Okay. And one more thing is, as I told you, right? ఆబ్జెక్ట్ వెర్షనింగ్లో మనం బ్యాక్ వెళ్ళాము. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెర్షనింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిజేబుల్ చేయలేము. బట్ వీ కెన్ సస్పెండ్ ఇట్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిలీషన్ ఏదైనా పెర్ఫామ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ వోంట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద బకెట్. ఇన్స్టెడ్ ఇట్ విల్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిలీట్ మార్కర్. అంటే యూనో మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వదు, అది డిలీట్ మార్కర్ పెట్టిందంటే అది మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వదు అన్నట్టు. బట్ ఇట్ వోంట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద బకెట్. కానీ దానికి ఛార్జ్ పడుతుందండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు, ఓకే, that you need to reach out the Amazon support team to understand whether it can be deleted or not. Okay, but it does not get the object. Instead, sets delete mark. ఒక లేబుల్ అంటే ఇస్తున్నాను డిలీట్ మార్కర్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక మనం ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి సంథింగ్ లైక్ దట్, దిస్ ఇస్ అ గెట్ రిక్వెస్ట్ కదా. ఇఫ్ ఐ డూ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ ద వెర్షనింగ్ ఎనేబుల్డ్, సారీ, which is already that delete marker is enabled on that particular file. So if you do some standard get option చేశారనుకోండి, గెట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనకి 404 రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ లేదని చెప్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డిలీట్ మార్కర్. ఈవెన్ దో ద ఫైల్ ఈస్ నాట్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద S3, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మీరు గెట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 404 రెస్పాన్స్. ఓకే, ఓకే. సో అండ్ before going to for the life cycle management, అంటే మనం we discussed all these things, right? I want to discuss about something called life cycle management. But దానికన్నా ముందు ఏంటంటే we will see how to access the S3 bucket in our operating system using some commands. మనం 2 విధాలుగా అంటే 3 టైప్స్‌లో మనం బకెట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఫస్ట్ అది చెప్పిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ ద లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, బకెట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ మనం ఆల్రెడీ చూసామండి ఇది. సో జస్ట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు లిస్ట్ ఇట్ అవుట్. సో వన్ వే ఇస్ వెబ్ కన్సోల్ మేనేజ్మెంట్, web management console. Manually you can create the buckets. Second one is AWS CLI.
కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మనం వీ కెన్ క్రియేట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ త్రూ కోడ్. కోడ్ ఏంటంటే మనకి ఎస్డికేస్ వాడు ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాడంటే వీ కెన్ యూజ్ దట్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ రెస్ట్ ఏపీఐస్. ఓకే, రెస్ట్ ఏపీఎస్. బట్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే మనం ప్రతిదీ సైనింగ్ అది చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి రిక్వెస్ట్ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి రిక్వెస్ట్ని సైన్డ్ రిక్వెస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాడనమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ కరెక్టా కాదా, ప్రతి రిక్వెస్ట్కి కూడా వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది వాడికి సెక్యూరిటీ కోసం. ఓకే, సో ఇదే రెస్ట్ ఏపీఎస్ ఇందులో కూడా జరుగుతుంది. బట్ అంతా కూడా మనకి యూనో ఆ సైనింగ్ మెకానిజం అంతా కూడా ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయి మనకి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ what we call some commands how to access the S3 quickly, and some code to do some operation on the S3. Code use చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు. So already we have seen how to create a S3 bucket in the web management console. Next, okay, so you for అంటే మీరు అమెజాన్ వాడు ఏం చేశాడంటే మనకి ఒక కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ప్యాకేజ్ ఉందంటే ఫర్ ఎవరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఏడబ్ల్యూఎస్ అని కమాండ్ కొట్టాను అనుకుంటే నాకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, రైట్? ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు ఇందులో ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ సెటప్ ద యాక్సెస్ కీ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీస్ ఉంటాయి, అవి ఇందులో సెట్ చేసుకుని యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగర్ అని కొట్టారనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ ఇన్స్టాల్ అని కొట్టారనుకోండి, just go to this document. It will provide how to install in Linux. Some steps ఉంటాయండి. అట్లాగే విండోస్ కూడా you have some steps. Windows also. Okay, you have to download this and you can run it like you can type something, a command for testing. Okay, I'm getting this. Mine is a Mac OS కాబట్టి, so I'm getting this Python Darwin, some version I'm getting that was installed is 2.11.1 SDK. So just download this, okay, CLI and install in your local machine so that you can directly access from the the resources can be accessed using CLI. So for this you need to configure something. మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే ఆ సిఎల్ఐ మన యొక్క రూట్ యూజర్లో లేకపోతే మన యొక్క యూజర్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక కాన్ఫిగర్, ఇట్ విల్ టెల్, రైట్? దీనికి ఒక యాక్సెస్ కీ ఐడి, సీక్రెట్ కీ ఐడి ఉంటాయి అనమాట. సో యాక్సెస్ కీ ఐడి నేను ఆల్రెడీ యాక్సెస్ కీ ఐడి ఇచ్చేసాను, సీక్రెట్ కీ కూడా ఇచ్చేసాను నేను, విచ్ ఇస్ ఎండ్స్ విత్ లైక్ దిస్. సో డోంట్ షేర్ దిస్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ టు ఎనీవన్. ఓకే, అంటే రూట్ యూజర్ అయితే అసలు షేర్ చేయొద్దండి. ఓకే, మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ IAM user and you can use that IAM user for the rest of the work. Okay, I will tell you how to create those IAM users and all in the next session. Okay, I mean in the next service discussion, or you know in the IAM session. Okay, and the reason is US East 1. Okay, default format is JSON only, but that is okay as of now. సో ఆల్రెడీ నేను ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను. మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ AWS కాన్ఫిగర్ అని టైప్ చేయండి. ఇది ప్రతిదీ అడుగుతుంది, ప్రొవైడ్ ద డేటా లైక్ దిస్. ఇక్కడ మీరు కావాల్సిన సీక్రెట్ కీ అది ఇస్తే ఇట్ విల్ స్టోర్. నెక్స్ట్ టైం అది మనల్ని అడగదు అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు AWS S3 హెల్ప్ అని కొట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ లైక్ make a bucket, read a bucket, list a bucket, sync a bucket. Okay,
So all these are different commands that you have available. Copy bucket and AWS. Just list it out. What are all the buckets that I have? See, నాకు నా వెబ్ కన్సోల్లో 2 buckets క్రియేట్ అయి ఉన్నాయండి. One is simple dev deploy bucket. Second one is static web hosting bucket. You can check here. I have 2 buckets, right? So I got this AWS S3 LS. అలాగే మీరు ఏదైనా కొత్త బకెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, AWS S3 what is it, make bucket S3 colon // so this is the format that you are going to provide as a bucket name. Okay, ఇక్కడ మీరు bucket name ఇచ్చుకోవాలి, but prefix you have to add this S3 colon slash. Okay, so ఇక్కడ bucket name వచ్చేసరికి what we can do, some నెంబర్ ఉండాలండి, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్ రైట్. మీరు యూస్ చేసే బకెట్ ఆ రీజియన్లో ఎవరైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆ బకెట్ నేమ్, ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ డినై. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్. అందుకనే మనం ఎక్స్ట్రా నెంబర్స్ కానీ స్పెషల్ నెంబర్ ఫార్మాట్ కానీ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ బకెట్. సో మేక్ bucket happen and it created a temporary bucket 999. Let's see, refresh it. See, I have created the bucket in AWS CLI that is reflecting in the Amazon Web Console. Okay, and if you want to, I don't know whether it is. Okay. For example, ఈ బకెట్లో మనకి ఏ డేటా లేదు. ఓకే, అంటే మనం క్విక్గా జనరల్గా ఏంటంటే డెవలపర్స్ కాకుండా ఐటీ పీపుల్ ఉంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఇప్పుడు నవేడేస్ ఫుల్ స్టాక్ అంటే అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఐటీ పీపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే రిసోర్సెస్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఎవరైతే చూస్తారో ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళని ఐటీ టీమ్స్ అంటాం. ఓకే, వాళ్ళకి కూడా దే హ్యావ్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ AWS S3 AWS సర్వీసెస్. సో వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే దే కెన్ యూజ్ AWS CLI. బట్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే, అఫ్కోర్స్ డెవలపర్స్ కెన్ యూజ్ దిస్ AWS CLI, అట్ ద సేమ్ టైం కోడ్ ద్వారా కూడా దే కెన్ యాక్సెస్ దీస్ థింగ్స్. Okay, so I want to copy something, but before that I want to switch cd desktop desktop. I have CI/CD pipe, some image undandi. Let me take this one. So what I'm doing is I'm just copying one file to S3. So AWS S3 copy command. What is the file name? This is JPG. It's a PNG file. Okay, so నేను ఏం చేస్తానంటే CI/CD-pipe.png ఈ ఫైల్ని ఈ టెంపరీ బకెట్లో పుష్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో బకెట్ నేమ్ ముందు మనం S3 colon and give this one. Right. Skipping file is not reachable. Why so? No, it's not uploaded. సరే, అది ఏమన్నా నేమ్ మిస్టేక్ ఉంటే సిఐసిడి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే అదే తీసుకోదా పాత? తీసుకుంటుందండి, బట్ somehow I created that. CICD
No, it's not taking up. I think I'm not in this. The desktop అనేది చూసాము. అంటే ఫుల్ అబ్సల్యూట్ పాత్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేయాలా? లేదండి. ఇట్స్ ఐ మీన్ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ. హ్మ్. హ్మ్. We try. Somehow list operation is not permitting in this case. Okay, let me switch to something. It is slash. Okay. సార్ జస్ట్ స్మాల్ డౌట్. డెస్క్‌టాప్ ubuntu@IP అని చూపిస్తుంది కదా! Yeah. సో యూ ఆర్ ఆన్ ద రిమోట్ సిస్టమ్ ఆర్ యూ ఆన్ యువర్ లోకల్ మ్యాక్? లేదండి. I'm in the local Mac only. These are all local things only. But when I connected to, you know, SSH to EC2, right? హ్మ్. So హ్మ్. that was cached. I do somehow it is showing like this. Okay. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ వాస్ షోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ట్యాబ్. Actually it shouldn't show. అది చూపించకూడదు. బట్ అది చూపిస్తుందండి ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. ఈవెన్ నేను థీమ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నాను కదా! థీమ్ హ్మ్. హ్మ్. సరిగ్గా సెటప్ అవ్వలేనట్టుంది. మేబీ. ఓకే. Okay, so I can go to my repo. చూద్దాం. Let us see. Yeah, some index.html ఉంది. Let us try. AWS S3 copy index.html into S3:// uploaded this index.html. Somehow the permissions is not enabled for the desktop maybe. Let me just refresh the page. Now, అంటే పేజ్ రిఫ్రెష్ చేయవసరం లేదు. జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే you got this index.html. Like this, you can use whatever the file content you want. And one more thing is like there is something called sync, AWS S3 sync. So మీరు ఆ folder, for example, I was here in the static web page, right? So just trying to open this one. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే మనం ఈ చేంజెస్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పారాగ్రాఫ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ టైప్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ AWS S3 sync dot x3 అంటే డాట్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద ఫోల్డర్ ఇన్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ, all the files and folders in the current directory. Okay, it was సో ఈ uploaded. ఫోల్డర్‌లో ఏ చేంజ్ చేసినా కూడా అది ఆటోమేటిక్‌గా సింక్ అయిపోతుంది. Right. Okay, you can open this. Yeah, anyway, okay. దీనికి మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి I just open this through the IAM credential. Now you can see 2 paragraphs. Right. Okay. So that is one of the future, but we don't regularly use this as a developer. We don't regularly use this sync thing, but it is. I like this sync option, so that మనం ఏదైనా చేంజెస్ సింక్ చేసుకోవాలనుకుంటే immediately we can sync it to the S3 bucket. That is one advantage. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా దేన్ని పోర్ట్‌ఫోలియో క్రియేట్ చేస్తుంటే మన రెజ్యూమ్ గురించి అట్లంతా అప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తూ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా? Yes, you can sync it. Yeah. ఓకే. So we'll stop here. Tomorrow we will discuss on in coding how to access the S3 files and how to copy or list out the S3 files and all through how we can access through code. Node.js తో మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. AWS వాడు AWS SDK ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. Using that how we can access అనేది we can see in the tomorrow session. సో